La primera compañía multinivel de ganoderma, líder en el mercado. El cultivo más grande de ganoderma del mundo. Cultivos propios, fábricas propias, red de distribución propia. Más de 101 productos fabricados por nosotros mismos. Bebidas y alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos. Incremento de ventas de 300% durante el año pasado. Con el concepto de edificación de negocios, un mundo, un mercado. Buenos días mi gente, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que estén felices, espero que estén activados, espero que estén con ese dedito dándole me gusta y compartiendo con su bebida favorita. Sí, estamos en una súper presentación que vamos a compartir con ustedes una información de impacto con unos invitados espectaculares. Así que espero que ya estén compartiendo, comuníquenle a todo su equipo, comuníquenle a todas sus amistades, porque esta información es de alto valor. Para comenzar y no extendernos mucho, mi nombre es Brenda González y te hablo desde el estado de Georgia, en Atlanta. Y quiero darle la bienvenida a la que va a ser la la anfitriona de esta super capacitación, a nuestra queridísima Jasmine Almanza. Bienvenida, Jasmine. Hola, Brenda, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Feliz, súper feliz de estar aquí contigo y compartiendo con este súper invitado que tenemos el día de hoy. ¿Lista? Modo alumno para aprender. Así es, modo alumno, ¿verdad? Estoy muy contenta de poder estar de nuevo con nuestra comunidad. Sé que hemos hecho unos entrenamientos extraordinarios, pero antes de seguir, les voy a dar la bienvenida a nuestro público que habla inglés, porque también tenemos a ambos públicos aquí. So welcome everybody to our community. We are more than happy and honored to be able to do this talk show with you tonight in this special evening with our doctor. So we have a very special guest for you tonight, and we have a very special topic, which is the topic that all of us have been waiting for. Hemos estado esperando este tema por mucho tiempo en cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo poder mejorar nuestra salud, ¿verdad? Así de que el día de hoy, dense un fuerte aplauso, un fuerte abrazo por darse el tiempo de estar el día de hoy aquí. Y antes de seguir, me gustaría, Brenda, que nos dejes saber cuál es tu parte favorita de este tema. Me encanta la incorporación de la alimentación con los suplementos y el estilo de vida. Toda esa incorporación, hacer esas 4 pilares de la salud, me encanta. Así que me voy a retirar para que le des la bienvenida a nuestro gran líder internacional y estaré backstage compartiendo con todas las personas. Así que gracias, Jasmine. Bienvenidos. Gracias, Brenda. Okay, well, thank you everyone for logging in. Gracias a todos por darse el tiempo de estar aquí y darse la oportunidad de querer aprender cómo cuidar su cuerpo. Ahora les voy a presentar a nuestro invitado especial, que es el Dr. Savera de la India. Now it is our time to welcome our guest from India, Dr. Savera. He will be our co-host tonight, since he will be the one participating and presenting the topic of this night. So everybody help me in welcoming
Ayúdenme a poder darle la bienvenida a este gran invitado. Dr. Savera, how are you today? I'm doing good, and namaste from India. Namaste. Actually, before we begin, Dr. Savera, I would like for you to let us know the story of Namaste. We were just talking about it behind stage. El doctor Saavedra me estaba contando algo muy importante y muy interesante detrás de cámaras antes de empezar, que es el significado de Namaste. So if you can please let us know. Yeah, usually when we greet in the Western world, we usually shake hands or hug and kiss people. But look at civilizations like India, where there are so many people, and if there is a pandemic or any viral infection, if I am infected, for me to pass it on could be through touch, through hugs, kisses. So I think thousands of years back, people realized it in India, and they came up with a simple way of respecting the other person by saying namaste. That means I fold my hands and salute you, but I won't touch you, I won't hug you, I won't kiss you. So that's how it was back then. So nos comenta el doctor Saavedra que en India, como es un lugar tan grande y con todo lo que han vivido, con todos los virus y enfermedades que hay, hace muchos años empezaron a hacer esta práctica de Namaste, donde el resto del mundo, quizás siempre saludamos por mano, por abrazo, ¿verdad? Y los virus se pueden transmitir vía el toque físico, así de que empezaron esto de que te respeto, te saludo, pero no te quiero tocar porque me quiero asegurar de que estés saludable. So thank you for sharing this with us. It was a very interesting fact. I found it very interesting and I never knew the story behind it up until today. So every day we learn something new. Absolutely. Okay, Dr. Savera, do you want to say anything before we get started to the community? Or do you just want to go ahead and dive into all this knowledge you're going to share with us? So, Jasmine and Brenda, thank you so much for inviting me. It's early morning, and this is my best time. I love to get up at this time and talk to somebody. And what better than a community where I can teach, and the community that is eager to learn. And looking at you all young people who are excited to learn into the ways of living that can help us live a better life, a life free of disease. And because the word itself, dis-ease, means you're not at ease, and life has become like that, both mentally and physically. And how can we incorporate a lifestyle that can help us live our lives at ease, at peace, and explore and experience this whole life in its fullest? That's what happiness and bliss is. So when we experience something to its fullest, and this is what life is. And I believe DXN teaches us the way of living in harmony with nature, with ourselves, with the people around, experiencing peace and prosperity on the way to on this journey of life. I very much agree. Antes que nada, el doctor Saavedra nos quiso comentar que está muy contento de poder ser parte de esta gran comunidad, de poder enseñarle a las personas que están ansiosas de conocer cómo mejorar nuestro estilo de vida, cómo ser más saludables, cómo fortalecer nuestro cuerpo y, por supuesto, para poder obtener una vida saludable, una vida donde puedan tener esa felicidad, esa prosperidad, es poder obtener todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos aspectos. Así de que muchas gracias, Dr. Saavedra, por estar aquí. Thank you for being part of this talk show tonight. And so let's open up the floor. And before we get started, I do want to comment that the comment section is open for any comments you might have, any questions. Dr. Savera actually is very happy to answer anything that you might have any concerns about. Así de que dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta en cualquier tiempo. Vamos a tener una sección donde vamos a dedicar tiempo para las preguntas y respuestas, sea en el material que está cubriendo el doctor. En cualquier instante que tengan una pregunta, por favor déjenla en los comentarios y se las vamos a responder, ¿ok? Así de que, Dr. Savera, let's proceed. I'll go ahead and make your screen bigger so you can share your screen with us. Yes, that's what. So today we are going to discuss, can you just, yeah. Okay, there we go. And let me make you bigger. Give me 1 second. Technology sometimes isn't in our favor. There we go. I think that's how technology works. You need to master it over a period of time. I think this is what session this is. This is like how many episodes you have done of the talk show?
Oh my goodness, we have started since April and we've done 3 episodes per week. So we've done Wow. quite a bit, yes. Great, great, great. So let's start with thanking Dr. Lim, who brought us this wonderful herb. And through the herb, open the door, you can say, open the doors towards the understanding of wellness. So, vamos a empezar por agradecerle a nuestro fundador, Dr. Lim, por haber traído esta planta que nos abre las puertas a un bienestar. So he coined the whole approach towards health using a very primary mushroom, which is known as the king of herbs in traditional Chinese medicine, Ganoderma lucidum. And he coined the word called ganotherapy. It is his word, and it has a very deep meaning. And I will take you through in the session what does it actually mean and what ganotherapy is all about. Él usó un método diferente para poder obtener nuestro bienestar y por eso es que fue a dar con el ganoderma, ¿verdad? Que viene siendo el rey de las plantas, el rey de las hierbas. Y hizo esta palabra de ganoterapia para que significara algo más allá de cómo obtener nuestro bienestar. Y el día de hoy él nos va a poder compartir qué es la ganoterapia y cómo nos ayuda. So let's try to understand, how do we approach health? And if we understand the way we approach health, and we have a choice to make, as a consumer, as a person, I would be able to pick up the right choices for me. So there are two approaches on health. So, vamos a tratar de entender lo que viene siendo el bienestar. Hay 2 métodos diferentes y como un consumidor, como una persona que le interesa su salud, vamos a poder ver esto, qué es lo que vamos a consumir y cuáles son las diferencias. So let's talk about what conventional medicine talks about is looking at a disease as a segment, as a part of an organ or a particular system only. And that's a segmental approach. While the ancient ways of healing always were holistic, they included looking at a disease not because of a one organ, but not because of one system, but as a whole. They look at it. So the current way, the conventional medicines looks at disease as segmental, while the holistic way, the traditional way, the ancient way was looking at a disease as caused because something going wrong, an imbalance in the overall system, the holistic approach. Okay. So, hoy en día la medicina convencional lo que nos enseña es que ve un virus o una enfermedad y ve lo segmentario, ¿verdad? Que es parte de un órgano, el síntoma quizás si les gustaría decirlo de esa forma. Mientras el modo tradicional hace varios años cuando todo esto fue determinado, ¿verdad? Lo que usábamos antes era que el método era holístico. Entonces veíamos cómo es que nuestro cuerpo funcionaba y cuáles eran las cosas que no estaban funcionando para así saber qué es lo que estaba pasando dentro de él. Just a few days back, I was teaching my daughter, the names of doctors. And I was telling her, the one who looks into your eyes is called an ophthalmologist. One who looks into your ears, and nose and throat is a ear, nose, and throat specialist. One who looks into the brain is a neurologist. One who looks into your blood is a hematologist. And then she was saying, my God, Dad, how many type of doctors are there? I said, for today's world, every organ, every tissue, if you're doing a lab test, pathologist, if you're doing an x-ray, a technician, if you're doing a sonography, it's a sonologist. So the count doesn't end, because the way modern medicine has segmentalized and broken that into parts makes it too complicated. So, el otro día el doctor le estaba enseñando a su hija, todos los doctores que había en este mundo, ¿verdad? Que cada órgano que tenemos en nuestro cuerpo hay una especialidad para ese órgano. Entonces, hay un doctor que se especializa en ese órgano. Entonces, su hija le preguntó, Dios mío, papá, ¿cuántos doctores hay, verdad? Y él respondió, hay bastantes doctores en este mundo, porque el día de hoy, en estos tiempos convencionales, hay un doctor para cada órgano. Hacen todo segmentario, entonces eso dificulta bastante las cosas porque dividen cada órgano en partes diferentes para diferentes especialidades. But look at 2,000 years back or 5,000 years back, a doctor meant who could treat anything and everything. So
In the traditional way, a holistic approach is how the ancient masters healed us, and we look at a disease not because of one way, but because there are many. As a whole, you need to look at a disease. So these are the two approaches, and you need to understand where does DXN or where does our approach, the Ganotherapy approach, goes into. We look at disease in the holistic approach, not in a segmental way. Y hace varios años, 2000 o 5000 años, podemos ver que el método era holístico, ¿verdad? Y que nada más había un doctor para todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sabíamos que las enfermedades era una sola cosa. Entonces no nos íbamos a enfocar en simplemente un órgano y las funciones de eso, sino cómo eran todos nosotros, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo. Y por eso es que la ganoterapia se enfoca en este método holístico y no en el método convencional. And look at the way you focus at your own health. One is either you want to be preventive, you want to take care of your health so that you're healthy enough not to suffer from disease. That's one approach. That's a holistic approach. The other way is I don't care about my health. I will see when I get a disease, I might see a doctor. That's a different way of focusing at your health. So one is one who cares. The other is being careless, waiting for the time when situations get bad, only approaching a doctor at that time. Entonces vemos dos métodos diferentes, ¿verdad? O dos modos en que la gente reacciona a estas cosas. Uno es la prevención o el método holístico en ese aspecto, ¿verdad? Que a veces nosotros sabemos que es mejor prevenir que lamentar. Y otras veces hay personas donde se dicen, a mí no me importa mi salud, a mí no me importa esto en este instante. Entonces esperan hasta que hay una enfermedad más grave para poder asistir a un doctor. And the methods, the holistic approach we use is called as the preventive approach, where we build ourselves so that we are stronger immunity-wise, health-wise, so that we do not suffer. While the other approach, which is the conventional medicinal approach, looks at finding cure to your conditions. So there are two different approaches, even in the methods in which we can look at your health. Entonces, el método, como lo habíamos mencionado, holístico, es la prevención, que debemos prevenir para asegurarnos de que nuestro sistema inmunológico se quede alto, que esté fuerte, que nuestra salud, nuestro bienestar esté óptimo y que no tengamos que sufrir, ¿verdad?, con estas enfermedades, con estos dolores, estos síntomas. Mientras el método convencional viene siendo cómo curar. ¿Cómo es que vas a curar algo cuando ya tienes el dolor, cuando ya tienes la enfermedad? Son perspectivas muy diferentes. So when you look at the natural food approach, the aim is wellness. And that is why you can say the herbs that we take in are called as supplements. They add on to the food that you're taking. So it doesn't replace your food, they add on. So that is why they're called as supplements. So wellness approach will always have supplements as products, while the conventional medicine approach, where you're trying to correct a disease, you will always need drugs. So, si pueden ver el método o la meta de estos suplementos, ¿verdad? Cuando queremos obtener el bienestar, tenemos que llevar, por supuesto, una dieta balanceada. Entonces, en este aspecto necesitamos comer más aparte, suplementar nuestro cuerpo. Tienen que darse cuenta que los suplementos es para combinar con la comida. Esto no significa que van a dejar de comer. Los suplementos es para poder entrar cuando se necesitan en el cuerpo. Mientras el otro método convencional viene siendo la cura. Entonces, para poder curar, vas a depender de medicina. De nuevo, el método de llegar al bienestar sería suplementar, mientras la corrección va a requerir de medicamento. So you see, Yasmin, it's very easy. If I ask you, where do you think DXN falls in? Which category do you feel? Do you think we fall in? Do you think DXN falls in the category of natural food, or we are going into conventional medicine? I believe that we fall into natural food. Absolutely right. So we look at health on a holistic way. We aim at health, we preventive, we use supplements for all these things.
Y me hizo la pregunta el doctor que dónde creo que DXN cae en esta perspectiva, si caemos en una comida natural o en algo de medicina. Y por supuesto que yo le dije que caemos en algo natural, ¿verdad? La comida natural, porque vemos la salud en otra perspectiva, en el bienestar, no nos enfocamos en la enfermedad. So let's move forward, to understand more about health. Health also is something that stands on four pillars. And these four pillars include positive mental attitude, a healthy lifestyle, a healthy diet, and then, of course, supplementation. El bienestar, por supuesto, tiene 4 pilares y estos 4 pilares que muchos de nosotros ya conocemos en la ganoterapia vienen siendo una actitud mental positiva, un estilo de vida saludable, una dieta balanceada y, por supuesto, la suplementación. Yasmin, you look at this body. Body is like an elephant. It can be trained. If you don't train it, it can go crazy. It can, destroy things. It doesn't know where to go. The thing that trains the body or masters it is what we call the mind. So mind is the one that controls the body. And so positive mental attitude plays the most vital role in the health of the body. Dice el doctor Saavedra que podemos ver nuestro cuerpo como si fuera un elefante, ¿verdad? Entonces lo puedes entrenar, puedes hacer que haga ciertas cosas siempre y cuando lo controles, pero cuando no le das este control, este entrenamiento, entonces puede ser lo que él se le dé la gana. Pero para esto, para poder controlar nuestro cuerpo y lo que queremos que haga, necesitamos poder tener el primer pilar, que es nuestra actitud mental positiva. Nuestra mente es demasiado poderosa y cuando la usamos indicadamente, podemos controlar el resto de nuestro cuerpo y entrenarlo para que haga ciertas cosas. So you might have seen those pictures in India where an elephant, there's a man sitting with a small stick, on the elephant next to his neck, and he's guiding the elephant, go to the right, go to the left. A little man on the elephant, huge elephant, guiding the elephant to do things. Exactly that's what the mind does to the body. So, quizás hayan visto una foto en la India donde está un hombre encima de un elefante. Entonces pueden ver un hombre tan chiquito encima de un elefante tan enorme con una paja en sus dientes y él está diciendo si el elefante se va hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces esto es exactamente lo que es nuestra mente. Algo tan pequeño que va a controlar algo más grande. So when we talk today, now DXN has introduced Shunya. Shunya helps us to have that kind of mental attitude where we look at life in a more positive way. We'll start taking, training the mind towards healing ourselves, not just physically, but even mentally. A lot of people today suffer from mental illness, and there is no special, tablet or, a herb that can directly treat mental illness. It's the way you train the mind. And so Shunya, that Dr. Lim has just introduced a couple of years back, has become the basis of our whole movement in DXN, in teaching people the positive mental attitude. So, ahora DXN introdujo este nuevo entrenamiento que se llama Shunya. Shunya viene siendo exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? Es un modo donde nos podemos curar emocionalmente igual que físicamente por el proceso que lleva. Y Shunya lo que viene siendo es donde vamos entrenando nuestra mente a que tome control de esto. Desafortunadamente, mucha gente sufre de enfermedades mentales o emocionales, como les guste llamarles, y para poder tomar control de esto, por mucha medicina que consumas, a veces no podemos lograrlo. Pero cuando practicas cosas tan profundas como lo que nos introdujo nuestro doctor Lin, que es la Shunya, entonces es cuando puedes ir recuperando tu vida poco a poco. Yasmin, for example, somebody's angry, his blood pressure goes up. The first thing, what do you tell him? Calm down, man, calm down. I'll give you the medicines later, but first you calm down. That's how you need to, handle any disease. Same with obesity. Hey, buddy, I think there's something going on. I think you need to cut down on your food. You are trying to work on the mind first. And if we are able to work on the mind first, I think the rest of the journey is very easy. Hay un ejemplo donde alguien con una presión alta, ¿verdad? Cuando se enoja, lo primero que les vas a decir es, por favor, mantén la calma, porque quieres que su presión baje, quieres que se calmen, ¿verdad? Al igual que alguien que sufre de obesidad. Primero lo quieres ir practicando en la mente, ¿verdad? Les quieres ir programando que van a trabajar en cierto aspecto.
Entonces, cuando practicas algo en la mente es cuando puedes tomar control de tu cuerpo. And then follow it up with a healthy lifestyle, eat good food, alkaline food, make good choices, work out a little bit, spend some family time, be with friends, engage in good activities. All these things, healthy lifestyle is going to give you back something, and that's health. So follow that with a healthy diet. And because diet does not have everything in it, that's where the supplementation comes in. Entonces, todo esto es donde nos va a llegar a un estilo de vida saludable, ¿verdad? Donde vas a poder pasar tiempo con tu familia, ir a correr, a caminar, poder pasar tiempo con tus amigos. Todo esto llega a un estilo de vida. No es nada más la meditación o la comida, sino que todo va mano a mano. Y por supuesto, cuando tenemos un estilo de vida saludable, llegamos a una dieta saludable. Y al llegar a una dieta saludable, vamos a necesitar la suplementación para poder nutrirnos adecuadamente. So when you look at health, remember always these 4 pillars and make sure that you are, having these 4 pillars on which you can build up your health. Así de que cuando vean en la perspectiva de la salud, siempre tienen que ver estos 4 pilares para que sepan que esta es la base para poder crear un bienestar. So let's move forward to understand what are toxins and what is imbalance, because this is exactly what causes disease. Entonces vamos a seguir con esta nueva ventana donde vamos a platicar un poco sobre las toxinas y el desequilibrio, porque es exactamente lo que causa las enfermedades. So when you look at the way we live today, the modern lifestyle, that stress, we have a lot of, kind of pollution. The food is not as healthy as it was before. The water, the chemicals, the drugs, everything around us is pushing us towards an unhealthy lifestyle. And that causes an imbalance within our own system and also an accumulation of toxins within our own body. Entonces, ahora en día lo que vemos es todo lo que viene a impactar nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, puede ser cosas desde el estrés, la polución, los químicos, las drogas, todo lo que vamos respirando, que no tenemos control a veces es externo, todo esto va a tener un impacto en nuestro bienestar. To give an example, like let's take the eating habit, we eat either too much or sometimes we absolutely don't eat. We eat too often. We don't realize that it's not the body eating, it's the mind eating. We eat too fast. Then we don't know what kind of food we are eating. Usually it's all acidic food that's more for the tongue than for the gut. Then we have a lot of cooked food because that's how our civilization believes today can give us health. And we eat very little of green veggies. So this is the lifestyle. And that kind of food and that kind of eating habits is going to give you a different product. You are going to be a different product, an outcome of all that. And that is disease, definitely. Entonces, hoy en día lo que hacemos es que agarramos estos hábitos malos, ¿verdad? Comemos demasiado constante, con demasiada constancia, comemos demasiado rápido o quizás comemos demasiadas comidas ácidas, ¿verdad? Entonces, las comidas ácidas van más para nuestra lengua que nuestro estómago y luego cuando comemos demasiadas comidas cocidas, porque hoy en día pensamos que eso es nutrición, ¿verdad? Y luego esto provoca que comamos muy poquitos vegetales. Entonces no estamos llevando una dieta balanceada, adecuada. So toxin and imbalance are the root cause of all the diseases in the world. Las toxinas y el desbalance es lo que viene siendo la raíz para todas las enfermedades en el mundo. Here, I'm going to introduce to your best doctor, and that's the body itself. Y aquí, como pueden ver, el mejor doctor es nuestro propio cuerpo. A body is such an amazing machine. Do you think it comes without a backup? No, it comes with its own defense mechanism. Nuestro cuerpo es algo tan maravilloso y si creen que viene sin ningún respaldo están equivocados. Viene con un respaldo de su propio mecanismo. So you need to understand how the body's defense mechanism, the immunity works, the first, second, and the third levels. Así que para poder entender esto necesitamos entender cómo es que su modo de proteger su cuerpo funciona. Tenemos el primero, el segundo y el tercer nivel. Because whatever toxins the body produces, its job is to clean that toxins out of the body. Otherwise, it's going to cause sickness within you.
Entonces, cualquier toxina que tu cuerpo produzca, su trabajo es poder liberarse de esas toxinas, porque si no se libera de esas toxinas van a producir enfermedades. So let's talk about the first level of defense. It's called the discharge phase. Vamos a hablar sobre el primer nivel de defensa, que es la fase de desarrollo o de desecho. So when toxins get accumulated in your body discharges them in the form of sweat, urine, a phlegm, and stools. Cuando nuestro cuerpo se está deshaciendo las toxinas, puede ver lo siguiente, ya sea el sudor, la orina, la flema o las heces. When there is a blockage and if there is some problem in this particular phase, then the body goes into the second level of defense. It goes into putting things aside and it now crystallizes the toxins, and combined with inert material, it can form uric acid stones or kidney stones or even cholesterol. Entonces, cuando hay un bloqueo en el primer nivel de defensa, llega a este segundo nivel, que es la fase de cristalización. Aquí es donde se va cristalizando todo, donde tu cuerpo pone esto a un lado y empiezan a crear cositas más ácidas como quizás las piedras en los riñones o otras enfermedades. And if this level also is not taken care of at this stage, also if you don't take care of yourself, it moves to the third level of defense. It starts developing tumors, accumulated bulbs, or you can say nodules, wherein all the toxins start accumulating and they become what we call the tumor. Entonces, si en este segundo nivel aún no se hacen cargo de su cuerpo, nuestro cuerpo llega al tercer nivel, que es la fase de desarrollo tumoral. Aquí es donde todas las toxinas se crean en una masa grande y se crea el tumor. Es donde se queda todo eso que no nos hemos podido liberar en nuestro cuerpo. So you see, Yasmin, today cancer is on the rise, and cancer is nothing but that third level wherein the body has accumulated enough toxins to manifest themselves as a disease. Entonces, ahorita, hoy en día, el cáncer es lo que está más alto y el cáncer es ese tercer nivel donde el cuerpo ha llegado, donde hemos dejado que las toxinas se hayan acumulado por demasiado tiempo y aquí es donde nos enfermamos. So here comes our Ganoderma. It's been used for almost more than 5,000 years in traditional Chinese medicine. So when you talk about clinical trials, safety, efficacy on human consumption, I think we have a huge history behind that, of human consumption. And what we in DXN is the only company that has the fruit body, that's RG, and the root body, that's the GL, the mycelium, together. So Rishi Gano and Ganocelium, these are the two things together we help to take care of the toxins and also the imbalance in the body. Entonces aquí es donde llega nuestro Ganoderma, ¿verdad? Aquí es donde empieza nuestra historia que se puede ser encontrada más de 5,000 años atrás en la cultura china, que se olvida como un tipo de medicina, ¿verdad? Aquí el Ganoderma, pueden ver que tenemos la mejor calidad en DXN porque el RG viene siendo nuestra fruta, mientras el GL, nuestro Ganocilium, viene siendo nuestra raíz. Y juntos, cuando los combinamos, es donde podemos ver que nos va a desintoxicar, al igual que darnos ese balance en nuestro cuerpo que necesitamos. Here, Yasmin, it suddenly looks like I'm going into marketing and trying to sell two products. But no, I'm trying to tell things that there would be many other approaches in detoxification as well as in balancing your body. But something very simple, just like popping two pills and two pills, I think this is the easiest way where we can detoxify our body and balance. So that's where I talk about Ganoderma, and that's where I stand for DXN. Y quizás en este instante se vea como que estamos tratando de mercadear esto, ¿verdad? De que les estamos tratando de vender un producto, pero no es así. Es simplemente que la idea es tan simple que pueden tomarse 2 pastillas de este producto y pueden ir desintoxicando su cuerpo. Entonces, no es el mercadeo, sino la simplicidad de estos productos. And Dr. Savera, before we proceed, I know you mentioned, that there's different ways to detox your body. What are your views in those detox? There's products out there that claim to detox you completely for a month. And we know that one of our ways to get rid of our toxins is through stools, through sweat. So these products might make you go to the bathroom and you lose a big amount of weight sometimes during this month.
but your face might look unhealthy. What are your views on products that make you I'm assuming that it's an imbalance, a drastic imbalance in your body, and that's why you don't look healthy, although you lose all that weight, right? What can you tell us about the difference between what Ganoderma does to us, detoxing little by little, and what other products that just do this within a month or 2 months do to you? Yeah, you see, when people use the body's mechanism and push the body to do something extra, like I can take a purgation, I can have loose motions so that my motions can throw away toxins, or I have diuretics that can cause more urination, or I use something that causes more sweat, go to the sauna quite often. These are good ways, but what you're doing is you're still taking over the function of the body by using another agent. That kind of detoxification is the first level of detoxification, which the body naturally needs to do it. You don't need to force the body to do that. That is what the body should do. You should not force the body to do that. That doing something forcibly on the body is itself going to cause an imbalance. Over a period of time, you realize that while you're doing detoxification on one side forcibly, on the other side, you're causing a lot of imbalance, which later leads you to many other conditions. While in our gynotherapy approach, we never force the body to do things. Even Ganoderma is so neutral that it just brings about discipline in your body and lets the body do its job better. So it is the body that actually cleans up yourself. You will have your normal motions, you'll have your normal stools. If your sweat needs to come, it will come through in normal way. When you start working, it just opens up the channels. It does not force anything. So these are two approaches. While our approach is still detoxification is holistic, while even today the detoxification approach goes very segmental, like liver detox, your colon detox. It's again the modern way of looking at using the ancient principles, applying it in a modern way, and trying to sell the product. That answers my question perfectly. Thank you so much. Entonces, en breve, lo que le pregunté al doctor Saavedra es que sabemos que hay otros productos que a veces nos tratan de vender, ¿verdad? O que nos tratan de decir que estos productos nos van a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo. Y luego viene la pregunta a que cómo podemos bajar de peso drásticamente y no siempre es lo más saludable. Y la respuesta del doctor nos dijo que, al igual como estábamos mencionando hace unos instantes, es que el método del Ganoderma es holístico. Lo que estás haciendo es que estás dándole a tu cuerpo ya las herramientas que tiene, le estás recordando que él se tiene que hacer cargo de esto y él poco a poco se va a empezar a desintoxicar. Por eso es que están las heces, el sudor, la orina. Pero mientras estos otros productos lo que están haciendo es como tratando de forzar que sudes más, que vayas al baño más. Entonces, al forzar esto, estás chocando y lo que pasa es que no solamente te está dando una solución temporal, sino que a largo plazo vas a tener problemas de salud. Por eso es que el método holístico es algo tan natural, algo que sí nos va a apoyar a nuestro cuerpo a que él solo se haga cargo de sus propias funciones. No tenemos que forzar nada. Okay, thank you, Dr. Savera. Yes, I mean, see, today the world is not facing a problem with only simple diseases. We are going into a category called the syndromes or psychosomatic diseases, which are becoming a real, problem. Like, look at the condition like diabetes. It's a metabolic syndrome, basically, not just a disease. So we are dealing with a combination of symptoms together, which cause us more suffering. Here, again, I'm reminding you, it's the mind. It's the mind that decides what the body does. When you look at our approach, when we talk about Ganoderma, we are talking about a food. See, every food has its own property. You take a chocolate. When you eat a chocolate, you start feeling good. It does something to you on a mental level, right? So food has its own property. You take something spicy, you feel something along with its taste and nutritional value. Food also gives you the subtle mental satisfaction, a mental effect. Exactly, that's what the Ganoderma does. It helps in having a lot of mental clarity. That's why a lot of psychosomatic diseases, psychiatric diseases have found a very positive approach when they take Ganoderma. And isn't that the base of every disease? To discipline the body through a mental approach. That's how Ganoderma works at a psychosomatic level,
to discipline your body to gain back your own health, which was there from before. Perfecto. Entonces, desafortunadamente hemos estado llegando en una etapa donde hay muchos problemas emocionales y mentales, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, perdemos el control de nuestro cuerpo. Por eso es lo que comenta el doctor Saavedra, que es muy importante que sepamos cómo usar este método para poder devolver ese control a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra mente decide lo que va a hacer nuestro cuerpo, así de que si no está saludable en nuestra mente, no vamos a poder llegar a nuestro bienestar. La comida tiene cada propiedad, ¿verdad? Así como cuando comemos chocolate, hay algo en ese chocolate que nos hace sentir bien, que nos levanta el ánimo. Cuando comemos algo picante, hay algo aparte de las propiedades de la comida que va a hacer nuestro cuerpo reaccionar. Entonces, la base de las enfermedades es esa conexión con nuestra mente y la comida puede ayudar bastante con eso, con nuestra mente, con poder liberar esos pensamientos. Y es donde llega el ganoderma, porque el ganoderma es lo que nos da estas propiedades para nuestra mente, para que así la mente le recuerde a nuestro cuerpo de tomar control de nuevo y poder llegar a nuestro bienestar óptimo. So let's move forward. When you want to propose something, there should be some scientific basis. And science has always believed in, studying things. And the way you study is to observe the phenomena. Now, if going with the first observation theory, we realize that it makes sense to say that disease is basically caused because of toxins and imbalance of the body system. Entonces, cuando queremos obtener información sobre algo, lo primero que tenemos que hacer es observar el problema, ¿verdad? O observar el material que queremos estudiar. En este instante, las teorías de observación es lo que estamos tratando de visualizar o entender, que cómo es que las enfermedades llegan a nuestro cuerpo y por qué las toxinas son las que las causan. The second observation, as I just told you, Ganoderma just supports the body, okay? And the body takes care of itself and its own health problems. Entonces, la segunda observación, como comentó él, es que el ganoderma simplemente apoya al cuerpo y el cuerpo apoya a que se haga cargo de él mismo. This is the ABC rule, right? Absolutely. And you see, here comes the catch. Whenever you say that Ganoderma healed this disease, no. Ganoderma supported the body to heal the disease. Never claim that Ganoderma cured psoriasis, Ganoderma cured my diabetes. No. Ganoderma supported my body, and it was my body's own mechanism of going back into balance that healed me off. Por eso es muy importante que nunca digamos que el ganoderma curó ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando decimos ganoderma curó mi cirrosis, curó tal enfermedad. No es que el ganoderma haya curado estas enfermedades, sino que el ganoderma apoyó a tu cuerpo para que él se hiciera cargo de estas enfermedades. Recuerden que nuestro cuerpo es nuestro mejor doctor. Now let's go to the third observation theory. Now, when you take something like Ganoderma, you will see that the body starts reacting, responding back to something. Because when you start disciplining something, you'll always see the indisciplined people, they having the biggest problem. So that's where you see a reaction from the body. This reaction is not caused by Ganoderma. It is basically the body itself that is causing this. Entonces, cuando empezamos a ver las reacciones, a veces las personas disciplinadas están bien con esto, ¿verdad? Porque saben que hay una reacción con lo que están haciendo, mientras las personas que no tienen esa disciplina es cuando empiezan a tener problemas con estas reacciones que tu cuerpo está teniendo. Pero recuerden que no es el ganoderma que causa esto, sino que es la reacción de tu cuerpo. Remember, Ganoderma is a food, and food acts on your body with or without awareness. I take a chili and I'm not aware of it. I'm doing something, I'm reading, and I eat a chili. I still feel it is spicy. It is still going to do its job. Similarly, if you don't know anything about Ganoderma and you still pop in 2 capsules or a powder, 1 spoonful of RG powder or GL powder, it's still going to do its job. You don't need to have an education system to convince a placebo kind of an effect to make you believe that this is going to work. It is food and it has to work.
Así que recuerden que el ganoderma es comida, al igual como comemos un chile y quizás no estamos poniendo atención, pero lo mordamos y sentimos ese picante, ¿verdad? Porque la comida tiene esa reacción en tu cuerpo. Es igual con el ganoderma. Cuando consumes las cápsulas de ganoderma o el mycovita, nuestro polvo de ganoderma, tu cuerpo va a tener esa reacción. No necesitas tratar de convencer a tu mente de que el ganoderma va a tener cierta función porque es una comida y cada comida tiene su propiedad. De nuevo, regresamos al ejemplo del chile. Sabemos que un chile te va a dar ese picante, así de que cuando lo muerdas es como va a reaccionar tu cuerpo. Yasmin, I always give an example of a broom or a vacuum cleaner. The room looks very clean, but then I take a vacuum cleaner and start cleaning up the room. And when I see my vacuum cleaner all dirty, filled with all the dust and all those things, I cannot blame the vacuum cleaner to be the reason for all the dirt. It was already there in my room. The vacuum cleaner just brought it out for me to see. Similarly, when you take Ganoderma, you might have certain reactions, like you can have itching on your skin, red eyes, you might suffer from constipation or loose motion or urination or less urination. You could have anything that is already there within you. It's not something that Ganoderma has produced. It was already there and it just brought out, hey, sir, look at it, what is happening to your body. And then from there we identify, and then comes in the next part of supplementation, because it, like a scanner, has scanned the body, shown me what my problem is, and that's where it makes my life easy to pop in a spirulina, to take in Morinzi and all other supplements that follow. El doctor Saavedra nos da unos ejemplos maravillosos, ¿verdad? Porque estamos visualizando lo que está pasando. Entonces, el ejemplo que nos está dando es como un cuarto que está sucio. No podemos ver la suciedad en el piso, pero cuando traemos una aspiradora y empezamos a aspirar el cuarto y vemos todo lo que se ha acumulado en esa aspiradora, no le podemos echar la culpa a que la aspiradora trajo esta suciedad a nuestro cuarto. Nuestro cuarto ya estaba sucio y la aspiradora simplemente ayudó a limpiarlo. Es igual que el ganoderma con nuestro cuerpo. Mucha gente a veces comenta que al consumir el ganoderma que les trajo esas enfermedades, ¿verdad? Que se estreñieron, que les dio dolor de cabeza, que sudaron más, pero no es así, sino que este problema ya lo tenías dentro de tu cuerpo. Lo único que hizo el ganoderma es que escaneó tu cuerpo y te presentó, lo trajo a la luz. Oyes, aquí estoy, este es el problema que tienes y esto es lo que tienes que hacer para poder asegurarte que estés bien. So, if you the word ailment reflection is something that is not there in the mirror, it just reflects what is there. So when you see an ailment reflection, you should be happy that Ganoderma has already started to work on my body. If you don't see any ailment reflection, you should be super happy. That means your body is already healthy. So both ways, when we take Ganoderma, people say, I'm feeling no problem in it. I think that means it's a good endorsement that you're in a very good state of health. If you have some problem, voila, that's very nice, because at least you know what the problem is. And I think you can agree with me that when we're healthy, we should continue consuming it to prevent. Absolutely. You don't need to, I don't need to shower because I'm dirty. I need to shower because I don't want to be dirty. Correct. Entonces, lo que nos comenta el doctor Saavedra es que lo que estamos haciendo es que estamos tratando de prevenir, ¿verdad? Entonces, cuando tienes una reacción con el ganoderma, que tu cuerpo está reaccionando, es porque deberías estar contento. Oye, está reaccionando mi cuerpo porque tengo una enfermedad y ahora sí puedo tratarla. Ya sé qué es lo que tengo y cómo me voy a hacer cargo de ella, ¿verdad? Y si no tienes una reacción, felicidades, está saludable, pero aún así deberías de seguir consumiéndolo para poder prevenir. Un ejemplo que dio el doctor fue que no me estoy bañando porque huelo mal, sino que me estoy bañando para asegurarme de que no vaya a oler mal. So, now comes the fourth observation theory. How much Ganoderma should I take? Okay. It depends on the situation. It depends on the person's condition. It's exactly like how much soap I will need to wash my hand. Depends on how dirty your hand is and with what it is, how bad it is. So similarly, when you look at over a period of 30 years, we can conclude that 1, 2, 4, 6 is the way of consumption. Wherein the first week we start with 1 pair per day, that's 1 RG and 1 GL. Then the second week we move on to 2 pairs, that's 2 RG and 2 GL per day. You can divide that in the morning and evening. Then third week you go to 4 pairs.
4th week to 6 pairs. This is how you progress slowly to allow the new food to be adapted to your body if you are the first timer user. Entonces, aquí es donde llegamos a nuestra cuarta teoría de observación, ¿ok? Es la dosis. ¿Cuánto ganoderma deberías de consumir? Cuando eres alguien principiante, empezamos con 1, 2, 4, 6. Esta es la ganoterapia, ¿verdad? Entonces, la primera semana es un par, un RG, un GL. La segunda semana es 2 pares, 2 RG, 2 GL. Y aquí es cuando puedes empezar a dividir, ya sea que te tomas un par en la mañana y un par en la tarde, o si te lo tomas junto. Cuando llegas a la tercera semana, son 4 pares, 4 RG y 4 GL. Cuando llegas a la cuarta semana, vas a empezar a consumir 6 pares, 6 RG y 6 GL. Entonces, cada dosis es dependiente del problema que tengas. Por ejemplo, cuando te vas a lavar las manos, la cantidad de jabón que vayas a usar depende de qué tan sucias estén tus manos, igual que el ganoderma. La cantidad que vayas a consumir depende de tu situación de bienestar. So from 4th week onwards, if you're not suffering from any condition, 6 pairs a day is a very good maintenance dose. A daily? Yes, daily 6 pairs of RG and GL together is a very good maintenance dose if you're not suffering from any illness. You're just taking it for wellness. That's a good dose. Entonces, después de la cuarta semana, consumir 6 pares del ganoderma es una buena dosis para mantener ese bienestar, ¿verdad? Entonces, 6 RG y 6 GL. I have a quick question, Dr. Savera. In previous trainings, I've seen other people comment, right? And Dr. Lim had mentioned something about per year that we live, we detox 1 month. So for example, I'm 22 years old. So essentially, if I've never consumed anything that will help my body detox, would I have to detox exactly 22 months? Or is it just something like to kind of give that clarity to our mind that I should not expect to detox completely for all these years that I've accumulated toxins in my body? So here you see the catch is, how do you start? If you're starting, go slow. Let the body get adapted to the new process of detoxification, that because it's discipline. You see, it's not Ganoderma that is causing the detoxification, it's the body. And this will happen over a period of time. So if you have never been cleansing yourself, never disciplined your body through this process, then you need to start. And then you need to maintain it over a period of time. Here, the time is crucial. Long period is where discipline comes in, not a short stint of 1 month and then leave it away and then think, 11 months I will do nothing. 1 month I take a heavy dose. I believe all year round, even if I take 6 pairs every day, will give me a better result and for my health, then because it's brought in discipline in my body. So for a person who is healthy, but as somebody is looking for an option where they want to cure their sickness, the things change. Entonces, es algo muy importante, ¿verdad? Porque sé que algunos de nosotros hemos escuchado que por cada año de vivir que tenemos que desintoxicarnos 1 mes y esencialmente es algo bueno de poder desintoxicarnos seguido, pero él lo que nos comenta es que la disciplina es el factor más importante aquí y la disciplina no se va a crear dentro de 1 mes, sino por eso nos recomienda que cuando llegamos a la cuarta semana que sigamos consumiendo los 6 pares diarios, porque así vamos a crear esta disciplina de poder consumir el producto y mantenernos saludables. Pero por supuesto, para una persona que tiene enfermedades, aquí es donde la situación empieza a cambiar y la dosis por igual. So for example, if somebody is looking for a way in which they can reverse their condition like diabetes or hypertension or obesity, whatever it is, after 4th week, they realize that there is no response. They are not feeling something great happening to them. They need to keep on increasing the dosage. Entonces, al contrario con las personas que tienen enfermedades y que quieren ir mejorando su estado de salud, después de la cuarta semana, si es que no han notado ninguna reacción de su cuerpo, es cuando quieres empezar a aumentar la dosis. Aquí es donde queremos tratar de obtener una reacción. So there are conditions like when a person is having very little time left, like in conditions of terminal cancer or something, and at that moment he gets introduced to DXN. At that time we go for mega dosages because time is less. We don't want to experiment, so we give almost 15 to 30 capsules per day, a pair, 30 RG and 30 GL a day. That's mega dosage.
So we look at the situation accordingly. We play with the dosage, because this is what we are expecting. The better the body, the maximum it gets for disciplining itself, the better it will show up in controlling itself. So here the catch is, you need to know why you're taking it. If you're taking for health, just health, without just for maintaining the discipline in your body, 6 pairs per day is good enough. But as you are aiming for a reversal of a disease, you're trying to look for a cure to put in discipline in your body, then you need to keep on increasing the dosage. Entonces, cada factor es dependiente, ¿verdad? Cada situación va a depender de cuánto vamos a consumir. Como estábamos platicando sobre la cuarta semana, cuando alguien quiere reversar esos efectos de las enfermedades, es cuando van a empezar a aumentar la cantidad del ganoderma. Tienen que poder saber por qué están consumiendo el producto y analizar cuál es su meta con el ganoderma. Si es porque estás saludable y simplemente quieres mantener ese estilo de vida saludable, vas a seguir consumiendo las 6RG y 6GL. Ahora, por supuesto, que si tienes alguna enfermedad y quieres tratar de apoyar en poder estar mejor, vas a aumentar la dosis. Tenemos el ejemplo de enfermedades muy graves, ¿verdad? Enfermedades terminales cuando ya están en la última etapa. Aquí el tiempo es crucial. Entonces lo que hacemos es que hacemos la megadosis. Y la megadosis vienen siendo hasta 15 o 30 RG y GL al día, porque sabemos que no tenemos suficiente tiempo y queremos actuar rápido. Pero de nuevo, cada factor es independiente. Entonces tenemos que saber si consumimos el ganoderma para seguir constantemente con la disciplina de que queremos estar bien y prevenir, o si lo estamos consumiendo para poder reversar los efectos de una enfermedad. So now you remember I talked about ailment reflection. If you have a condition and after taking ganoderma, if there is the situation, maybe whatever the person is going through, ailment reflection, if it is manageable, that person can continue on the same dosage. If it is not manageable, the person cannot take in that much. So that time you reduce it by half the dosage, And here again, understand, the most important thing is the time you spend with ganoderma. It should be longer time. And so years and years, when you take it over a period of time, it brings discipline in your body. Entonces recuerden que el factor más importante aquí es la dosis, al igual que el tiempo, ¿verdad? Para una persona que está reflexionando en su bienestar o en su enfermedad, es muy importante que si ve una reacción o si no ve ninguna reacción, aumentar la dosis, pero al igual que si ve una reacción y no puede aguantar esta reacción, es cortar la dosis. Lo más importante es que no la dejen de consumir, porque al seguir consumiéndola estás creando este hábito de disciplina para que tu cuerpo sepa que estás en control tú de tu cuerpo. So let's move forward. You have any questions at this point? So I'm getting asked about the mycovita, right? The mycovita would be considered a mega dosage. Would that be something, let's say, for a person that has a terminal illness or a really bad state of health at this moment? Would they have to consume 1 sachet of mycovita a day, or would it be half a sachet? What would you say would be the correct dosage? Depends on the time frame. Looking at how old the condition is, how severe the condition is, what time frame he's looking at for seeing a response. I think the maximum dosage, like 1 sachet a day, even at times 2 sachets a day, will help us to identify the problem and to help the body cleanse better. You see, understand this. Sometimes you can tell people and discipline them. Sometimes you have to teach people and discipline them. Sometimes you need to carry them along and discipline them. Sometimes you need to whack them and discipline them. This is exactly how the body needs. Sometimes you talk over a period of time sweetly, give little dosages of 6 pairs, the body can understand over a period of time. But sometimes when we know that this is too bad a situation and I need to really now get mad at the body, I will take in the maximum dosage to make sure that I cleanse my system, put in a discipline back, wake my system up, which has got sloppy, it's got sluggish, is not cleansing it. The kidneys are not working, the stools are not working, my sweat is not happening, the way the channels of detoxification are shut down, I need to force it. I need something to make sure that it opens up the doors and helps my body to clean them naturally. That's when I go for the maximum dosage.
Entonces, la dosis máxima, ¿verdad? La megadosis, todo dependiente de nuestro estado de salud en ese instante. Nos dio el ejemplo que a veces a la gente le podemos hablar bonito y van a entender. A veces necesitamos enseñarles para que puedan entender. A veces necesitamos empujarlos un poquito para que entiendan y otras veces como que les tenemos que pegar un poquito, ¿verdad? Para que puedan despertar y entender lo que tienen que hacer. Es igual con nuestro cuerpo. A veces al poder consumir una dosis baja es que nuestro cuerpo empieza a reaccionar porque sabe que algo está mal. A veces tenemos que aumentar la dosis para que así él sepa que, oye, tengo que despertar y me tengo que cuidar a mí mismo, o que se dé cuenta de que no está sudando, de que no está orinando adecuadamente, las heces, a cualquier otra cosa que vaya a reaccionar tu cuerpo. Por eso es que es dependiente de cada estado de salud. Si tienes una enfermedad grave, puedes tomar hasta 2 sobres de Mycovita al día. La dosis depende de tu estado de salud. Si es grave, vas a subir la dosis, y si nada más es para prevenir, puedes seguir con tus 6 al día. Yeah, now let's move forward to a most common discussion, food and what kind of food, acidic versus alkaline. I think everybody knows it that we need to have alkaline food. Yes, but I don't think we're all very good at Ah, balancing this part out. Up until a few years because ago, I am guilty of not knowing how to balance this out. yeah, so that's where very important. You need to know what kind of food you're eating. Acidic food, your blood is not acidic. Your blood is alkaline. The pH of your blood is towards alkalinity. Understand one thing: acid job is to break down things, and alkaline job is to make things happen. That is why you look at whenever it is to break down things like your saliva, your gastric juices, your enzymes, they all are acidic because they break down stuff, they break down food, they break down everything that goes into it, right? So acid job is to break down, alkaline job is to make, right? So you look at the blood is alkaline because red blood cells live in it. You look at the seawater, people think seawater because it's got salt in it is acidic. No, seawater is alkaline. That is why life thrives in a seawater, because everything that is alkaline, life will thrive. Your food, 4:1 is what the ratio should be, alkaline versus your acidic food. I'm not saying don't enjoy a soft drink or a meat, or don't go out and have a sip of alcohol. That's the lifestyle that we are now supposed to live because we are social beings. We interact with people. But how much do you do it? Maybe out of 5, once in a while you can do it, but not 5 times 5. It's 4:1 is the ratio. Lead a good lifestyle 4 times. One day you can cheat yourself. That's fine. The body doesn't mind that. So this is how you need to pick up. Then where do you get the alkaline boosters, the supplements? That's where DXN comes in, wherein most of the DXN products, 99% of the product is alkaline-based food products, supplements. That's where life becomes easy. If I'm missing on the 4:1 ratio, pop in a lot of spirulina, pop in a lot of RGGL, you're still maintaining the ratio of your alkalinity in your blood. That is very important for all of us to know, especially the young crowd, since we love to eat sugary things and greasy and salty things. So I will go ahead and translate this because I think it is a very important fact. Entonces, de lo que nos está explicando es que tenemos, por cada comida ácida, deberíamos de comer 4 comidas alcalinas, ¿verdad? Entonces, el modo en que describimos nuestra sangre es que tiene un nivel de pH alcalino. Y lo que pasa aquí es que cuando quieres consumir estas comidas ácidas con las comidas alcalinas es que los tienes que saber balancear, porque la comida ácida lo que hace es, se usa para descomposición, ¿verdad? La descomposición de la comida, de las enzimas, etcétera. Mientras la comida alcalina es para poder crear, por eso es que nuestra sangre es alcalina. Y lo que pasa es que cuando comemos demasiadas comidas ácidas, tiramos ese desbalance. No deberíamos estar comiendo grandes cantidades, por eso es que es 4:1, no al revés. Sé que muchos de nosotros a veces acostumbramos a comer 4 comidas ácidas y una comida alcalina, pero no es como deberíamos de tratar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo
es que nos aseguramos que nuestras comidas van a ser alcalinas y que si no estoy comiendo demasiadas comidas alcalinas o lo suficiente más bien, que voy a poder obtener estos nutrientes y esto alcalinizar, ¿verdad? Aquí es donde podemos empezar a consumir más espirulina, más ganoderma para asegurarnos de que nuestro cuerpo se mantenga alcalino. So that's most important stuff. And I think you young people should realize whatever you do in youth, you will be rewarded in your old age, you know. Once upon a time, when I was young in college days, I used to be a very chronic smoker. I used to smoke so many, you know, yeah, a lot. But then you will be rewarded. And this is the age when you start realizing what I did then, I have to pay a price here. Luckily, DXN has been with me for last 10 years. I've been able to regain back my health. But when I look at my friends, my age, they're all almost at 45, they look like 65. So things, whatever you do is going to reflect someday in your life. I agree with that. Entonces, ahorita lo que nos comenta el doctor es que muchas personas jóvenes tenemos que ver esto como lo que hagamos ahorita es lo que va a reflexionar nuestro futuro. Y el doctor me comentaba que en el colegio, en sus tiempos de la universidad, él fumaba bastante, pero gracias a todos los productos, ya lleva 10 años consumiendo los productos y ve a muchos de sus compañeros que casi tienen 45 años, pero se ven de 60, ¿verdad? Entonces, porque él se empezó a cuidar hace 10 años, es que se ve así el día de hoy. Y nosotros los jóvenes tenemos que asegurarnos de que sigamos eso, de que sigamos cuidando de nuestro cuerpo para prevenir y asegurar de que sigamos saludables en el futuro. Now, let's move to the very important aspect called the enzyme theory. Now, you understand this body is a machine that needs raw material to process its ingredients, to process food, to energy. Okay, so at the end, the raw material, that whatever you're going to put into your body is going to help build up those enzymes, those hormones, on the basis of which this body works. So here comes the enzyme theory, which is a very important part of our organotherapy. Esto es algo muy importante de nuestra ganoterapia, ¿verdad? Que es la teoría enzimática, porque lo que vamos a consumir en nuestro cuerpo es cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, las funciones que va a tener. Por eso es que nos enfocamos bastante en las enzimas, cómo es que nos apoyan en nuestro cuerpo y la descomposición en el resto de nuestros órganos aquí. Here, now, for example, let's take the example here we have quoted diabetes. Diabetes is not the problem, the food is the problem, because when you take a lot of starch and sugary and carbohydrate food and your body is not able to digest and process the sugars in it, and your pancreas get overwhelmed, they are not able to manage the insulin that needs to digest the sugars, you land up with diabetes. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la diabetes, ¿verdad? La diabetes no es el problema, sino que es la comida. Cuando estás consumiendo demasiadas cosas azucaradas es donde se va cerrando el páncreas, ¿verdad? Entonces la insulina no puede hacerse presente y es donde vienen los problemas de la diabetes. Tenemos que enfocarnos en esto, que no necesariamente es que la enfermedad sea el problema, sino lo que está causando esta enfermedad. So sometimes, we need to make this statement very clear. Diabetes problem is caused by lack of enzymes. The pancreas that are not able to produce the insulin is caused by the lack of enzymes. Your digestive problems is caused by the lack of enzyme. And your food, you might be eating the best of the food, but yet if your body does not get the nourishment out of it, that's because of the lack of enzymes. Entonces, de nuevo, vamos a poner énfasis en que el diabetes no es el problema, sino lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, el páncreas no puede crear estas enzimas por todo lo que le estás dando. Y luego de esto, tu sistema digestivo no puede descomponer todo lo que le estás dando porque le faltan esas enzimas. Entonces, de nuevo, ponemos énfasis en que la enfermedad no es el problema. So consume RGGL, spirulina, morenzyme, codipine. These are all bases, the precursors, the raw materials that the body uses to make enzymes that help in processing, digesting your food to get the active ingredients that can help us get us an energy, that helps in detoxification, that helps in cleansing, nourishment, everything. So these become the raw materials through which our body can produce good enzymes.
Entonces, por eso es que consumimos nuestro RG, nuestro GL, la espirulina, el morinzyme, el cordipine, porque estos productos nos van a dar estas enzimas que nuestro cuerpo necesita para poder hacer mejor digestión, para poder activar nuestras enzimas. Son materiales que nuestro cuerpo necesita para asegurarse de que pueda funcionar adecuadamente. So you look at morenzyme and codipine, they are all kind of fermented enzyme-rich products that help to build your gut flora, your bacteria, the yeast within your own gut that helps in digesting. These will go and stimulate that, and you will build a very healthy flora within your gut. Entonces vemos el morinzyme y el cordipine. Estos son fermentados y ricos en enzimas, por eso es que nos ayuda mucho en nuestra flora intestinal, ¿verdad? Entonces vemos que estos productos van a apoyar con este aspecto y es la razón por la que lo consumimos, porque tienen estas propiedades que son necesarias para las funciones adecuadas. Now let's move forward to the green theory, okay? Because green food is very important and nothing better than spirulina, which is said to be a full powerhouse of nutrition. It's alkaline. You name the nutrients, and all the nutrients you need to have in food, a complete food, are in spirulina. Ahora vamos a llegar a nuestra teoría verde, que es algo muy importante porque necesitamos consumir muchas comidas verdes y la espirulina viene siendo eso, tiene todos los nutrientes que tu cuerpo puede necesitar. Now here we see a good example of the life cycle of a red blood cell. You know how the red blood cells that carry the oxygen to every part of our body, every tissue, every cell, what is the life cycle of that? So, for example, when a red blood cell dies, it is sent to the spleen, and the spleen is on the left lower quadrant of your abdomen. That's where it is decomposed. It is sent to the liver for further decomposition. Then it is sent to the kidneys, which produces hormones. It is then sent to the bone marrow to produce hemoglobin. And this is how you see even the life cycle of a red blood cell of dying and being born again and dying and being born again. Our body keeps on doing that. And for that, the basic ingredient that it needs is chlorophyll. It needs the green food. That's where comes in your spirulina. And that's why when you look at the benefits of spirulina, it helps in improving your red blood cells, in hemoglobin, carrying your oxygen capacity. You feel energetic, you feel alkalinity in your blood, most of your fatigue, tiredness, all the symptoms just vanish with the consumption of spirulina. Entonces, en esta teoría podemos ver el ciclo de nuestras células rojas, ¿verdad? De nuestra sangre. Podemos ver que nuestras células se van a nuestro vaso para mayor descomposición y del vaso se van a nuestro hígado y del hígado se va al riñón y luego a nuestra médula espinal. Y aquí es donde se convierte en este ciclo de sangre roja reciclada y lo que queremos es que se regenere, que sea algo nuevo y por eso es que consumimos la espirulina. La espirulina es algo esencial ya que son todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y contiene la clorofila y esa clorofila para nosotros es algo maravilloso ya que nos va a ayudar en muchas propiedades. Ahora, cuando consumes la espirulina vas a notar muchas cosas, entre ellas es que ese cansancio que tienes ya no va a estar allí, vas a estar lleno de energía, vas a estar nutrido porque es algo que empieza desde nuestras células rojas que queremos que se vuelvan a regenerar y no solamente que se reciclen. And Yasmin, I would like to tell you here, the structure of the hemoglobin and the chlorophyll, very, very close. You know, you can go for the microscopic structure of chlorophyll and try to compare it with the structure of hemoglobin. You'll find a similarity between them. And that's how it helps in building up more hemoglobin. So you see, today the world faces a lot of problem of anemia. And because people are lacking the basic ingredient, the hemoglobin itself. So even if you breathe well, but if you don't have the right hemoglobin content in your blood, you will not be having the source of energy, that is oxygen, within your own system. And oxygen is life. And one of the major carriers of oxygen is hemoglobin. And hemoglobin is built on chlorophyll, and chlorophyll is rich in spirulina. You see how important it is to consume spirulina daily.
Well, that is very interesting. I never thought about it this way, the way our body's given this oxygen, right? Entonces, lo que nos explica nuestro doctor es que la hemoglobina, al igual que la clorofila, que es lo que contiene la espirulina, tienen una estructura muy similar. Si agarras un microscopio y te puedes poner a comparar esto, vas a poder ver que la estructura es muy similar. Entonces, por eso es que cuando la gente tiene anemia, lo que necesitan es más hemoglobina, y para poder coincidir con esto les damos la espirulina. Y a veces con la anemia, ¿verdad? Decimos que nuestras células necesitan oxígeno, y aunque respires muy bien, este oxígeno no se te va a proporcionar hasta que empieces a consumir algo que le dé este oxígeno, y para darle a nuestras células el oxígeno necesitas hemoglobina. ¿Y qué es algo similar a la hemoglobina? La espirulina, ¿verdad? Porque contiene la clorofila. So now let's move to the next slide. What is good for your stomach is definitely good for your skin, for your face. So you see a lot of DXNers using spirulina for a face mask. They add in the morenzyme into it to give that nutrition. They do it with RGGL. So you see they play with food, not only inside, but on the outside too. And that's very evident that whatever is good for your stomach is definitely good for your skin, especially your face. Aquí es donde llegamos a este comentario, ¿verdad? De lo que es bueno para nuestro estómago, también es bueno para nuestra cara, para nuestra piel. Por eso vemos que mucha gente agarra la espirulina y se hace mascarillas, al igual que le ponen el morinzyme. Yo soy una de esas personas. Yo me hago mi mascarilla de espirulina todos los días, o mínimo 2 veces a la semana. Pero sí, si algo es bueno para que nosotros lo consumamos, va a ser bueno para nuestra piel por igual. So now when you look at it, where is the need of these products? Where do DXN products can go out in the market? You look at the 7 types of groups of consumers, I think the most important one is the pregnant woman. She's building up a child inside. She needs to be loaded. She needs double the nutrition, not only food, she needs definitely supplementation. So she becomes one of most important persons that we need to teach, educate, and offer DXN products, because they are the ones that will build the next generation for us. So pregnant women. Then you move forward, you see your infants, the kids that are building up. These are the building years. It's said that your cardiac illness in future, if you're going to die of a cardiac disease, is decided at an early age when you're still an infant. If your heart muscles are not well developed at that time, if you're lacking nutrition, you are going to see the effects later in future. So everything, the infant needs supplementation, because his body yet is not strong enough to digest food and take out the nutrients from it. That's where you give them preloaded nutrition in the form of supplements. So spirulina, GL, and Cocozi, and all these, they add in a lot of nutrients to the child so that he meets his milestones of growth. Okay. So move forward, you'll see children and students, they need, like your age, teenagers, you all need good supplements, because only then will you be able to build up a stronger body, a better mind to face the adversities of this life. And life is not easy. Life is going to be tougher as you grow older. You will have a lot of issues. Right now, at teenagers, you just have issues with friends. But as you move forward, you'll have relationship issues. You'll have the survival issues. You'll have the competition issues. So life is just going to get stressful as you grow. Then married couples who are planning to have children, you both need to be healthy, because if the male and the female, you're not healthy, how do you think you're going to give an offspring that is going to be healthy? So I think before having a child, at least go for a pre-conceptual detox, before even planning for a child, before 6 months or 1 year, cleanse yourself, feed yourself well with good supplements, so that you can bear a child that is healthy, without any disease. It doesn't carry the genetic material of sickness within them, Otherwise, we might offer a child the best education, the best financial security, but you'll end up giving them a genetic material that would pop up a disease of a cardiac origin, or diabetes, or hypertension at a later age in their life, And as you move forward, you look at seniors, as my age people, as we age, we realize that food is not going to provide us everything. We need supplementation, because our system slows down. We cannot digest the food the way we could.
because the activity slowed down. But supplementation plays a vital role. And of course, the seventh and the most important people are sick people, because when you're sick, your digestive system is gone for a toss. You definitely need supplementation. So now you see the 7 groups of consumers is a huge market itself for DXN. It's the whole market itself. Absolutely. Entonces, lo que nos explica nuestro doctor es los 7 grupos de consumidores, ¿verdad? Por supuesto, tenemos a mujeres embarazadas, a infantes, a preescolares o estudiantes, a adolescentes, a parejas, a seniors, a personas de la tercera edad y a personas enfermas. Entonces, como empieza este proceso, es que las mujeres embarazadas deberían de ser el primer grupo en consumir los productos, ya que las mujeres embarazadas están comiendo por 2, pero esto no necesariamente significa que comen doble la comida, sino que es doble la nutrición que deberían de tener, ya que la nutrición va para ellas y para el bebé que están cargando. Ahora los infantes, esta es la parte más crucial, ya que aquí es donde se empiezan a desarrollar. Dice el doctor que muchos de los problemas cardiovasculares se pueden determinar desde la pequeña edad, ya que aquí es donde determinas que también se puede desarrollar el cuerpo de este pequeñito. Por eso lo quieres asegurar de que lo llenes de suplementos para que se desarrolle completamente. Los niños de la escuela, por supuesto, como estábamos hablando anteriormente del oxígeno. Queremos que estos niños escolares y al igual que los adolescentes que están yendo por esos cambios hormonales puedan obtener todo este oxígeno para balancear esto. Como adolescentes nos comentaba que no tenemos tantos problemas, ¿verdad? A veces nada más nos enfocamos en los amigos y tal, esos son nuestros problemas. Pero ya cuando vas creciendo es cuando vas viendo más problemas, porque todo lo de la vida es difícil, la vida no es fácil, vas a empezar a tener competencias, etcétera, ¿verdad? Y llegamos a las parejas casadas, ¿verdad? Las parejas casadas al planear tener un hijo, una hija, necesitan desintoxicarse antes, porque cuando te desintoxicas antes te estás asegurando de que este bebé que estás desarrollando en tu vientre va a estar saludable, porque puedes tener todo el dinero, todas las enseñanzas del mundo, pero si no te desintoxicas y cuidas de tu cuerpo antes de embarazarte, lo que le vas a heredar a tu hijo también van a ser enfermedades. Ahora las personas de la tercera edad ya no tienen la misma fuerza en su cuerpo para poder hacer toda la digestión, para poder seguir adelante con su vida. Por eso es muy importante que a ellos también les demos esta suplementación, porque la comida ya no les está nutriendo. Y por último, a las personas enfermas. Como hablábamos, la dosis del ganoderma es dependiente de cada problema de salud y por eso es que consumen el producto más las personas enfermas para asegurarse de que puedan llegar a ese bienestar. All right, doctor, I think this was an excellent explanation. And now we do have about 5 questions that I do want to see if we can cover. Perfect. Entonces vamos a entrar a las preguntas en este instante, ¿verdad? It says, a customer said to me that he couldn't take Ganoderma because he had an organ transplant. Is that correct? Entonces, un distribuidor le preguntó a Silvia que no podía consumir el Ganoderma porque acaba de tener un trasplante de órgano. I think that's not correct, because as I told you, Ganoderma does not work on a particular organ or system. It works on the holistically on the body. And it is a food, and you cannot eliminate a food, because there are a lot of studies that talk about the effects of Ganoderma in, when it comes up to immunity, increasing the, wherein suddenly you have an organ transplant and the body doesn't want to accept it. So it goes into a rejection mode or something like that, and wants to throw out the organ. And they believe that when you take Ganoderma, it will throw out even that organ out. That doesn't work like this. It doesn't go like that. Ganoderma actually is a part of nutrition. It's nothing but simple food with particular special properties. And instead, I believe if you're going through an organ transplant, when you see when an organ comes into your body will not accept it so easily. Okay, that's where your body will show inflammatory response. You see, if you have something in your teeth, you are uncomfortable. You want that to be removed out. Your tongue keeps on wriggling around it. You just want something to take it off. Similarly, body doesn't like an organ being transplanted into it. Okay, but because it does not like it, it produces inflammatory hormones trying to cause inflammation around it.
Ganoderma is known to be an anti-inflammatory. It's got the properties to reduce inflammation. It has the properties to reduce the harshness of any condition. So technically, I would go the other way around. If you're having an organ transplant, you definitely need one of the food supplements that you need to take is Ganoderma. Perfect. Entonces, aquí lo que nos explica nuestro doctor es que al contrario de ese comentario de que cuando alguien tiene un trasplante, no deberíamos de dejar de consumir el ganoderma, es algo que deberíamos de consumir y esta es la razón. Porque cuando nos hacemos un trasplante de órgano, recuerden que el método es holístico. Entonces, este es el enfoque, el método holístico. Y recuerden que el método holístico es que está tratando todo nuestro cuerpo, no necesariamente un solo órgano. Cuando consumimos el ganoderma, está tratando todo esto. No nos vamos a enfocar en simplemente este órgano y la función de qué es lo que nos puede ayudar y qué no nos puede ayudar. Queremos apoyar a todo nuestro cuerpo para que él solo se haga cargo. Ahora, podemos poner este ejemplo. Cuando algo está atorado en nuestros dientes, empiezas a mover mucho tu lengua, ¿verdad? Porque sientes un tipo de desconfort, ¿verdad? Entonces, quieres quitarte eso. Es igual cuando pasa con el trasplante. Tu cuerpo crea como esta barrera y se empieza a inflamar durante el proceso del trasplante del órgano porque no lo quiere aceptar. Quiere sacar ese órgano que acaban de poner allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al contrario, deberíamos de consumir el ganoderma porque sabemos que nuestro ganoderma es antiinflamatorio, ¿verdad? Va a ayudar con este proceso para que tu cuerpo pueda aceptar el trasplante. Así de que ahora ya sabemos de lo que nos habla nuestro doctor Savera es que deberíamos de consumir el ganoderma aún con un trasplante. Okay, next question, please, Carlos. ¿Tiene algún efecto los microondas en nuestros productos? Creo que se refiere a los microondas, como si usamos los productos en los microondas. Okay, so in this question, there's been a lot of articles and sayings about how microwaves actually have all these radiation, right? That it's not very healthy for you to always use a microwave. And unfortunately, during modern times, we have a lot of foods that we just pop in the microwave and cook it and eat it. So does a microwave have any effect on our products per se if somebody is consuming our cordyceps cereal and instead of putting the hot water from a pot, they might put in the water cold, put the cordyceps cereal, and then put it in the microwave. Does this have any negative effect on the product? Does it take away the properties that it was going to give us? No, you know why? Because certain things have inherent property, of resistance. Even what you're doing is you're adding a microwave as an element to just warm things up or heat things up. So, but the thing basically, if it has the property of cooling, it has the property of alkalinity within it. A short stint of that will not change that completely, because what cordyceps cereals has the properties, because you're adding in for a very short period of time exposed to a wave, is just to increase its temperature, the ingredient temperature. It's not going to affect you long. Yes, but if you're going to say, I'm going to keep cordyceps for 2 years in a microwave with radioactive ingredients, yes, over a period of time it does, but not with these short stints. So I'm not against people who use them as and when necessary, but making microwave as the only means of cooking food and taking, that becomes a problem. But to have your coffee made in a microwave, to have your cereal made in a microwave, I do it. I also don't mind doing it. It's a short stint and it doesn't change the properties. Actually, it's just for your palatability. You need something warm. That is why you take it. So that will not affect. Don't worry about it. Okay, muy buena respuesta. Entonces, sabemos que muchas veces tenemos esta pregunta, ¿verdad? De que la radiación que viene de los microondas o de otras cosas. Y la pregunta aquí fue que si esto afecta a nuestros productos. Y lo que nos comenta el doctor es que es algo tan pequeño que no lo vas a tener allí por 2 años. Por supuesto que si tuvieras un producto dentro del microondas por 2 años, entonces te diría que sí, que pierde las propiedades. Pero como es algo tan pequeño y los productos que estamos usando ya tienen esas propiedades, no les va a quitar tanto. Por supuesto que si estuvieras consecutivamente usando el microondas, sí te diría que no lo uses tan seguido, pero que no le pasa nada a nuestro producto. Él tiene las propiedades y nos va a seguir dando esas propiedades. Seguimos con la siguiente pregunta. Ok.
Dice, buenas noches, quisiera saber qué producto debe tomar para el hígado graso y presión arterial y un paso a la diabetes. The following question is, what products should you consume for a fatty liver as well as the pressure from our arteries? Yeah, so the good products, remember we talked about the life cycle of red blood cells going from the spleen to the liver to the kidneys and everywhere. So spirulina is the key. RG and GL definitely help to bring about the balance and remove the toxins. Okay, if the person is also having gut problems, issues with a digestive system, Morenzi it definitely helps. The codipine, Morenzi, they help to regulate the gut. So if you have virgin coconut oil in your place, that's a very fantastic, good product for the liver too. Then Morenzi definitely has Morinda citrifolia, is very good for the liver. Spirulina is good for the liver. RGGL is good for the liver. So overall, if you look at our alkaline food supplements, they are very, very good for the liver. To make it simple, spirulina, RGGL, Morinzi. These are the three primary one, and then keep on adding the others also. They also will help. Para hacerlo simple necesitamos nuestra spirulina, RGGL y nuestro Morinzyme, ¿verdad? Por supuesto que siempre podemos agregar más, pero si vemos el ciclo que habíamos visto en nuestra teoría enzimática, al igual que en nuestra teoría verde, podemos ver que lo que necesitamos es alcalinizar nuestro cuerpo y para obtener esto, estos son los productos que consumiríamos. Al igual que para el hígado graso, lo que podemos usar es el aceite virgen de coco. Es algo muy bueno para eso, nos comenta el doctor. Así de que ya sabemos casi todo, para todas las enfermedades, por supuesto, la base para nuestro cuidado personal sería la espirulina, el Morinzyme y el RGGL. Next question. Yasmin, just a reminder, okay, remember our 4 pillars of health. Do not go only on products. Go on a lifestyle, the mind, then majority of our products, the way you live, the thing, all together help, okay? So don't limit it to few products. I'm giving a name of few, but look at the 4 pillars at the end, okay? Yeah. Por supuesto, no nos enfoquemos en simplemente los suplementos. Recuerden que para poder obtener una salud óptima están nuestros 4 pilares de la salud, que viene siendo nuestra actitud mental positiva, nuestro estilo de vida saludable, nuestra dieta balanceada y nuestros suplementos. No queramos poder componer nuestro cuerpo simplemente con los productos, pero tenemos que llevar al cabo todas las otras cosas, ¿verdad? So this next question, it says, good morning, Dr. Savera. What products do you recommend for young people trying to gain muscle mass? So people that are trying to work out and trying to look their best. Para esta pregunta, por supuesto, nos pregunta nuestro querido compañero Carlos, ¿qué sería bueno para jóvenes que están ejercitándose y quieren crear esa masa muscular? See, I think it's very simple. Muscle mass is basically a physical activity. You need to work out in the gym to increase your muscles. The muscle fibers of Arnold Schwarzenegger and my fiber numbers are same, but his mass is so big and mine is so small. It's because he's worked out. So definitely muscle, if you want to gain muscle, you need to work out. Gym is one of the things. But on the other side, nutritionally, remember, every time you work out, you produce more toxins. The more toxins, the more acidic the body. So you need something which is rich in nutrients and also alkaline, not those high protein powders that you use for muscle mass. No, I'm talking about spirulina, which can supplement all those. And I know one of my close friends in Slovakia who built these 6-packs and big muscles. I've also shared some pictures on social media on him, only being on cordyceps and spirulina, gaining those muscles, doing his workout. So cordyceps and spirulina basically help in building up that, because cordyceps helps in improving your oxygen. Spirulina helps in building your blood vessels and providing you the nutrients, carrying the oxygen. That's what you need for workout. But I'm going to give you a secret which is very ancient in India. And that is that every time you work out, there is a kind of stretch that your muscles go through. That's where your Gano massage oil, okay, can help. So applying a massage oil on your body as a part of your exercise regime is very, very important also. So this together, so spirulina, your cordyceps, coffee of your choice can help you work out better, and applying oil.
the Gano massage oil to your muscles so that they relax, they soothe themselves, and they become bulkier and stronger as the way you want it. This is how you should approach you if you want to build up muscles, you know. So then the Ghana massage oil, because I've heard a lot of things like you don't do certain things when your body is warm. For example, when we do sunya, right, we're not supposed to shower immediately after because our pores are open and our body is warm because of all the energy. Would the Ghana massage oil be applied directly after a workout, or are you able to relax and cool down your muscles and then you apply this oil, or does it not matter when you apply it? It's a different activity, not after your workout. It's a different activity, like just before a shower, taking a nice oil and massaging yourself and giving yourself a nice massage. Not like I go out to the gym and after I finish my muscle workout and apply oil. No, not that. After that you can have your shower, you can do your steam. But before going normally without workout, you're going for a shower. At that time, taking a, adding a discipline into your life of doing an oil massage is always good. One, its oil is very good to lubricate your arteries, and it helps your heart. So that, today the biggest problem is people who are working out in the gym, they themselves are getting cardiac problems. They're getting heart failure because the kind of exercise that people are doing is exceeding their capacity. People are running behind that so-called the six-pack look, and in the whole process they realize that they don't. You see, you need to have the engine of a Mercedes or a Ferrari to go on that speed. You cannot go with the engine of I don't want to A name the brands. Toyota. Yeah, absolutely. You cannot, even if you jump on the pedal on the, it is not going to push forth. Sometimes you need to have the backup nutrition. That's where I always tell people, young people who are going out for having this thing, back it up with good supplementation, right supplementation, not those which are so-called rich in protein but very acidic and harmful to the kidneys. So that's where DXN comes in. So add in all these supplements on one side, work out on the other side, take care of your body by doing oil massages, relax yourself, eat healthy. I think that's the way you can gain your muscle. And you look at now, even Arnold agrees to the fact that going alkaline is the best way to build muscle mass. So maybe they listen to what Arnold is saying right now. He's talking about how do you build up muscles is not by eating meat and all those acidic food, but going on food that is alkaline, more green and all those things. Yes, common sense says that the more I work out, the more muscles I develop. That's it. So there's no food that I pop in a pill and I get a muscle. That could be only steroids, that can add up. But even by taking steroids, if that could have built up muscles, everybody who was taking steroids would be muscular. It's not that. By taking steroids, you still need to work out in the gym to build your muscles. So workout is the way you build muscle mass. Perfect, thank you. Entonces, la respuesta aquí de nuestro doctor es que, por supuesto, el primer paso sería hacer ejercicio. No podemos esperar tener esa masa muscular sin hacer el ejercicio, pero igual la nutrición creo que es la clave para todo, ¿verdad? Para nuestra salud y para el ejercicio y crear esta masa muscular. Cada vez que haces ejercicio estás creando estas toxinas y lo que quieres es alcalinizar tu cuerpo. Y hoy en día hay muchas personas que te pueden decir que el modo de crear masa muscular es cuando tienes un cuerpo alcalino. No es todo esto de los polvos de proteínas que crean muchos químicos y que van a afectar tu cuerpo a largo plazo, o al igual que comer tantas carnes rojas, sino poder tener un cuerpo alcalino. También un secreto que nos está compartiendo el día de hoy es poder darte un masaje con nuestro aceite de Gano. Entonces, no te lo vas a aplicar al instante que sales de hacer el ejercicio. Es toda una práctica aparte, ¿verdad? Es otro ejercicio, se puede decir. Y es algo que te va a crear ese hábito y esa disciplina. Cuando acabes de hacer tu ejercicio, quizás antes de bañarte, te puedes dar un masaje con nuestro Gano Oil para asegurarte de que crees también esa masa muscular. Y al igual, muchas personas lo que están haciendo, o una de las personas que él ha visto, es que está consumiendo mucho el córdice, porque esto le da ese oxígeno a nuestro cuerpo y le va a apoyar más en este proceso de crear esta masa muscular, ¿verdad? Lo que pasa hoy en día también es que muchas personas que están viendo basadas en las vistas de este six-pack o de estos
músculos están empujándose demasiado, y por eso en el futuro ya estamos viendo ahorita que personas que hacen estos tipos de ejercicios tienen bastantes problemas cardiovasculares. Es como tratando de correr un Ferrari en una bicicleta o un motor, ¿verdad? No puedes empujar demasiado tu cuerpo, es un proceso, pero tienes que saber cómo nutrirlo, cómo ejercitarte y cómo suplementarlo, al igual que todo en nuestra vida. Es un balance adecuado. Okay, so I think we've reached the end of our question and answer session. And Dr. Savera, all of your knowledge that you have shared with us today has expanded vigorously in all of us. And I think we've heard the gynotherapy so many times, but the way that you presented to us is just such a special way that I understood. I learned so much more, and I thought I knew a lot about the gynotherapy. And today, I just want to thank you for your time, for being able to share your knowledge, and for being open to this talk show. Our guests, our community thanks you, and of course, all the viewers. So thank you, and we hope to be able to have you here again soon. Sure. Sure. So thank you, Jasmine, and thank you, everyone. And I wish you all the best. Contribute to the world by sharing what you know. You know, that's the only message that our ancient seers have always given us, that what you know, share what you know. Don't wait for a day, time, a situation. So today, if you learn something, go and teach, because every time you teach, you learn. Every time you learn, you change yourself. And that's the only thing we want to do, you know, change ourselves, to realize what we are, why we are here, and what is our purpose in life. And I think only knowing that will put us back to work. You know, we have a very nice saying in Zen. We say that before, knowing Zen, when you look at a mountain, it is just a mountain. But when you start understanding Zen, you look at the mountain, it's something different. It's so amazing. And it's fine with so many elements, and you start relating it. But after you know Zen, then the mountain is still the mountain. So when you know before gynotherapy, you thought it is just gynotherapy. But when you know gynotherapy, oh, wow, it's so gynotherapy. Then when you go back into the market, it is still gynotherapy. So go out and teach, you know, as many people as you can, transform as many lives as you can. Every person that you give an RGGL, spirulina, morinzi, whatever it is, you're giving something from nature that is helping us grow something in nature. That thing from nature is going to transform people's life. They're going to gain back health. And with health, I'm sure you're going to gain wealth. And with health and wealth, I think happiness is a byproduct. And that's what DXN is all about, health, wealth, and happiness. So thank you, everyone, for the time, and hope to see you all again. Thank you. Namaste, because now we learned how to greet as well. So thank you, Dr. Savera. Lo que nos comenta el doctor es que lo que hemos aprendido el día de hoy, no esperemos un día en particular, un momento en particular para poder compartirlo. De eso se trata estas capacitaciones, ¿no? De que cada vez que aprendamos algo lo podamos compartir con la audiencia, con las personas que nos rodean, porque cuando tú le enseñas a alguien, vas a volver a aprender algo nuevo. Y es el modo en que estamos tratando de ver todo esto, ¿verdad? Cuando estás aprendiendo Zen nos da una imagen, ¿verdad? De que cuando estás viendo una montaña, ves a la montaña, y en el proceso de aprender esto de Zen, ves a la montaña como algo más grande, ¿verdad? Y luego al salir de ese proceso, ves a la montaña también. Entonces, creo que el mensaje que nos trata de compartir aquí es que la ganoterapia es la ganoterapia, pero al igual cada vez que la vas escuchando o aprendiendo, vas a aprender algo, y está de nuestra parte de que cuando nosotros aprendamos algo, poder compartirlo con los demás, y así nos apoyamos uno al otro, ¿verdad? Así de que con esto nos despedimos, comunidad hermosa. Recuerden que tenemos capacitaciones cada lunes, miércoles y viernes. Aquí los esperamos para la siguiente capacitación. Por favor, compartan este video. Y ahora que aprendimos un nuevo saludo, nos despedimos con Namaste, and thank you all for your time. Thank you. Bye-bye.